navutishwa, oh navutishwa, haya mapenzi sijalipishwa, navutishwa, oh navutishwa mama, navutishwa, oh navutishwa mama. So si delivery, pombe kemikali, mapenzi halali, mapenzi legend. Nilikuanga silali, hapo awali Kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama taya. Akibend over, ni game over. Mwanga na sosi mpaka naitisha sosa. Na kulishwa matamu ya roho, naogeshwa oh mamu, ngoza mbichi na valishwa kidogo tu ninyonyeshwe, dredi zangu zisokotwe, shingo ni masajiwe, nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa, 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 moshi pia napuliziwa, navutishwa, oh navutishwa, naishi kama paka nalishwa, navutishwa, oh navutishwa, haya mapenzi sijalipishwa, navutishwa, oh navutishwa mama, navutishwa, navutishwa mama, kuamka kung'ara na kukaa tu, kula mahaba ya kistaarabu, na tabasamu bila sababu, kitandani nafunzwa adabu, kukaa kukaliwa, kukulaliana na kulaliwa, maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa, wifi imelipiwa nadekezwa upara na papaswa nabembelezwa natulizwa uso nakaliwa nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa mama, navutishwa, oh navutishwa, moshi pia napuliziwa, navutishwa, oh navutishwa, naishi kama paka nalishwa, navutishwa, oh navutishwa, haya mapenzi sijalipishwa, navutishwa, oh navutishwa mama, navutishwa, oh navutishwa mama, noma sana, navutishwa. Noma sana, by the way, Bien and Ben Soul with Navutishwa. By the way, ile noma. I don't know if you have heard the lyrics. The lyrics of that song, let me tell you, need to be patented. They need to be protected with our dear lives. Iyo ni ngoma guanest. By the way, this is the Quorum Show ndani ya area, the biggest, the guanest, wanasemanga nini? The earliest, East and Central and South Africa. By the way, this is the Quorum Show to ndani ya area. My name is Teddy Trivard Peter. Kaida mwere, machizi wameachiliwa madhare. Let me tell you, it is a guanest, it is a guanest. Now, we are live on location at 2:36 on the PM. Limousine yangu ilikuwa kidogo bodhaiga imeshikana. You know what it is. Pesa ni mingi. In fact, wasali tunacheza hapa kama una Range Rover and above, please. We appreciate. Yeah? Anyway, moving on swiftly, kuna kawimbo hapa. And this guy, by the way, his song, by the way, you slept on this one. By the way, you slept on this one. I want you guys to listen to this song. Kisha mniambie rada ni gani. 0110254254 is my number. Nivutie waya. The Quorum Show ndani ya area.
ifikie wazazi. Pewa huku Nairobi ni party. Noma sana. Ati nini? Kago wa Mogai, I see you. Chunga kafi usichelewe. Nimekuna yo waistline nimesoma, na siri za kitandani sitakuchoma. Nimekuna yo waistline nimesoma, siri za kitandani sitakuchoma. Weka weave, kata maji, washa ndom, huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi. Toa form, huku Nairobi ni party. Weka weave, kata maji, washa ndom, huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi. Toa form, huku Nairobi ni party. Kata maji, washa ndom, huku Nairobi ni party. Noma sana. ifikie wazazi. Ati nini? Toa form, Huku Nairobi ni party. Kago wa Mogai, that is a Gwan song by the way. Kago wa Mogai, we see you. The guy who has given you Ghostika, the guy who has given you, inaitwaje ile ngoma yake ingine you know them. Kago wa Mogai with of course Cheche. Yeah. CHAY. Cheche. I don't know if you're listening to me, by the way. This is the Quorum Show. My name is Teddy Trivard Peter. 0110254254 is my number. Niko ndani ya ma area. I'm feeling fresh than a MF. I don't know if you're getting it. By the way, coming up is one of the biggest songs that took over the country. Kevo Youth with Niwewe. Do you know who Kevo Youth is? Ama bado unatumia Cerelac? Do you know who Kevo Youth is? Ama bado uko katika hali ya Pampers? Excuse me. Do you know who Kevo Youth? Now, Kevo Youth was one of the biggest gospel artists this country has had. He is a pioneer. He is an inspiration. He is a Gwanest artist. Kevo Youth, by the way, we need you for an interview at Radio 254. Remember, we are playing 100% Kenyan music. You can listen to me at 254.radio everywhere. Yani ndani ya YouTube, mpaka tuko kwa messages. Tuko kila mahali. Yani you can download the Radio 254 app for less than 2 MB. Ikubambe wherever you are. And of course, you can call me live in studio on 0110254254. That is my number. Now, Mental Health Wellness Day. Na wakaleta wazimu kwa studio. Nyinyi mko na, hey, are you okay? Mental Health Wellness Day na mlaleta cheesy freshi kwa studio. I don't know if you...
hiyo na Mungu atawabariki, atawainua. Nasikia wananiona. Hallelujah guys. Tuko ndali. Thank you. Chuma Kakiru, the technical team is working behind the scenes. We appreciate them. By the way, hawa ni watu wa nguvu. Now, Kevo Youth, unajua hapa ni mental health wellness day na wimbo mnacheza ni kidogo inapeleka watu kwa shetani. So let us clean the atmosphere. This is Ni Wewe by Kevo Youth. This is one of the biggest songs in the gospel. You guys know this song. Listen. Let me see you hands up in the air. Hands up in the air. Coming up let me see you hands up in the air. Hands up in the air. Coming up was the other army. Make us prepare but you give that far away. Make all your name but sin kept chasing me. But no matter what I want, yeah, me not send me that. Make us still call upon your name. Hey, Jesus, you are the best. You're number one, and me not contest. Me give you all the praise, cause you are the bestest. You came in my life and made me fearless. Hey, lately you blessed me greatly. I know your angels walk me daily. Well, if you want, you give me artillery. And your son, I'm in a ordinary. Cause me it's so loud. Every time I pray, just listen to you call out your holy name. And a label thing that shout you when we say you would be up every morning. You give me joy and listen to the spicy. The dancehall tunes full of what's so plenty. Me just can't help it when we see that you smiling. So now me go and still talk you walk around and walk it. When the wall are back, I am the will to batter. Bricks the word upon the Eden block. Case close my you tell me that me not out of that. Road chop on me and me them. Who have to see me down fall and have to rise again. See now me not feel no pain. Me up now in vain. The blessings all long like the rain. Hands up in the air. Hands up in the air. Aki, I swear that is Kevo Youth. Noma sana my brother. Hapo inaitagwa Holy Ghost fire. I don't know if you're getting it. By the way, that was Ni Wewe by Kevo Youth. Huyu alikuwa ni veteran. Huyu alikuwa ni pioneer. Huyu alikuwa is a Gwanest. Musijaribu kupima. This was a Gwan artist. The legend. The man. The myth. That is Kevo Youth, by the way. We are looking for you. Tunakutafuta wewe. Wewe Kevin wewe. Ukuje interview. That's what it is, by the way. It is the Quorum Show. By the way, 0110254254 is my number. Teddy Trivard Peter is my name. Na the radio 254 MB.
2MB app ndiyo tuko mtu wangu, hapo ndiyo tuko. Diwe kana ni muraji guwa, you just download now. I'm gonna go to Luo Nyanza in a few with Jaluo Kusechi. What does Jaluo Kusechi mean? But I just know there is some money involved. And let me tell you, with the economy, we need people like this guy. Because ile shida tuko nayo, yani apana bana, apana. It is, ile shida tu, Jaluo Kusechi. We are saying, kama you're not dating a Luo man, wewe uko pale Shakahola. Kama you are not taking Jack Daniels, wewe bado you are not an alcoholic. You are a struggling alcoholic. You are an up and coming drug addict. You are yet to be qualified kuitwa a fully fledged drug addict. Wewe kama you are not interacting with somebody called Opio or Molo or Wino, just an O somewhere. Wewe bado you are in CRB. You are you need. Skia yu wimbo. No. Listen to this song. Jaluo Kusechi by Japesa. Ndani ya ma area on Radio 254 and the Quorum. Watu wa live stream mnanicheki. Sio t-shirt ni black. Ni mitambo. We are back by the way. Ndani ya ma area. Listen to this one. Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi, Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi. Okapisecho, ano kanya homi, onagi oselocho, anasega yombi, onge tugo, wang nita hewi, tija donge let, donge gino kale dobi, okasade, matango nega mawenko, donje box korieko, sungore betowe, okajalesa, pongo pesa mange, nyamanyo mana mayengs, makonye chamo maweng, chikitwa konu, joluo to masonko, joluo to masonko, chikitwa konu, joluo to joraha, joluo to joraha, chikitwa konu, Joluo to masonko, Joluo to masonko, chikitwa kono, Joluo to joraha, Joluo to joraha. Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi, Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi. Wailai wane joma matakai wachopo kana misirito nwase ai ukombe nwase tingo nwase low life to wanyalicho ligi watinde high ano kabisa inyasaye kende masayo Jaluo nyaka shine donge wenge diacharo basachi kuchi lui mage gananga mangaro. What do you mean bwana? What do you mean Omera? Kusechi obadi katalit ni mele marwa wete moriri Jaluo Kusechi obadi katalit ni mele marwa wete moriri Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi, Jaluo we attack, Jaluo Kusechi, Jaluo DJ attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Wang attack, Jaluo Kusechi, Jaluo Kusechi. We are smoke it anywhere, you know. You see, we are trying to legalize in a global status. Come here, world citizen, so me are smoke the world hour. So me I make sure. What are you doing? I'm not telling you what I want. Lai mama, marijuana kurola kugola kundazus kwa nyonginyo. Lai mama, marijuana kulov na smoke marashi za ombido. Shanga nyanya, baka jakoe kabita kusifu kwa redio. Lai mama,
marijuana na kulove na kusmoke marashi za ombido. Na kukop, na kusort, na kufold, na kuroll, na kusmoke, na ni choke. Bado na kutop, high school kiwa broke, na kubroke, skuza drought, na kudrop. When ni plant, when ni crop, why stop? Na kupass, na kureceive, na kusieve, na kusieve, mtoe seeds. Na your seeds ni ma six, neza mix iwe busy. Kusprinkle amoli, ukacheza kama wewe kanipati amori. Nikiwa na rende, unatuliza ngangori. Mungu wakulinde, usishikwe kwa hiyo lori. Una light mood time, tuna feel boring. With the right cook, ndani ya chai ama coffee. Na kukula ocha, manai. Nikishikwa na wewe manze kopa na smile. Siwezi kukupata shop nikidai. Na mse ukuleta ye hupoteza time. Alai mama, marijuana kurola kukola kundazus kwa nyonginyo. Alai mama, marijuana kulove na kusmoke marashi za ombido. Shanga nyanya, baka jakoye kabita kusifu kwa radio. Alai mama, marijuana kulove na kusmoke marashi za ombido. Una ma nickname leo chankuite mamu. Spendi system kwanza vile nakufanya. Uko na system ya witwa Mariamu. Snaga dishken ju spendi kuhanya. Lako fans ilibidi nimekupanda. Jota namba pedi kipige patikani kwa sasa. Na fameds every time na kuramba. Umepitia many hands ndo tuwekwe kwa siasa. Nikismoke me behave, misi crackhead. PDA hadi kwa bukla na iwake. Small neck, big ass, wesi mchache. Ikifika point unazimisha hadi wazae. Wanashindwa nilikufind aje. Ni aroma bro yangu akikusmoke daily. Matumizi yako hata ustaje. Hakuna haja ya kublow your own trumpet. Nikiwa na wewe siwezi kwa kotla king. Na ni juu yako mi upatia karau something. Wameshindwa nilikufind aje. Ni aroma bro yangu akikusmoke daily. Yo Alai mama, marijuana kurola kukola kundazus kwa nyonginyo. Alai mama, marijuana kulove na kusmoke marashi za ombido. Shanga nyanya, baka jakoye kabita kusifu kwa radio. Alai mama, marijuana kulove na kusmoke marashi za... Now, hey, you can imagine the amount of controversy, the amount of DMs I am getting from playing this song. Ni nini? What is the problem? Mutanisikiza mtu wangu. Wacheli hizo. Eh? Now my folks from church are saying that, you know, that now you're playing that after you've played Kevo Youth. No, guys. No, bana. No, bana. We have to understand each other. This is the Quorum Show. This is Radio 254. This is 100% Kenyan music. This is Teddy, Tribe and Peter. We have to understand those four factors before we start entering our DMs, because now, what shall I do? Mi hata niko karibu kukuchezea Mugithi hapa. Msicheze na mimi. Anyway, this is the Quorum Show on Mental Health Wednesday. Tunataka kujua maneno ambao ya watu ambao kidogo akili na wapita. And I was telling you guys, most guys wanaingia rehab today, they end up wakitoka, they are worse than when they went in. What is the problem? Number one, services, general services for mental health in this country is wanting. Wase, by the way, services za mental health ziko chini. Wase wengi cannot afford quality services for mental health. Number one, watu wengi hata hii Kenya hawajuangi wamechizi. Ushaika na mtu mwenye amechizi na ajui amechizi. Watu wengi Kenya wakuangi wamechizi. Wajuangi wamechizi. What do I mean by this? Number one, ushaimit na mtu, kuna hii kategori ya watu wakikusalimia lazima wakutukane. Eti habari gani, and they insert an insult there. Yani, what the cowdang is that? Iyo ni nini? Yeah. Wani mtu amechizi. Mtu amechizi. Okay? Mtu mwenye ukiingia kwa lift anataka kujisunda kwa kona. Huyo ni mtu amechizi. You have a mental health issue. Yeah? Watu wana watch inaitwa kumbagia ama inaitwa nini? Kumbagia. Hao ni watu kidogo mental health. Because how can you watch something yenye inaingia kwa kamera mara 5 tin 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 tin? Wewe bana, wewe hapana. We need to have you checked bana. Now because mnaona ni kama ni mchezo, let me tell you.
1 in every 4 persons in Kenya has or is suffering from a mental health issue. You heard me right. 1 of 4. Nyinyi mmekaa hapo nyuma ya matatu, nyinyi waine, mmoja wenyu amechizi. Kila kiti kwa matatu, si mko waine. Kila kiti iko na chizi mmoja. Mati jae. Those are the statistics. Yeah? Can you imagine? Mtu mwenye anaimba kaveve kazoze na unatweng, wewe umechizi. Wewe kwanza, you are not okay. Unaweza say, how can you say kaveve kazoze? What is that? Wewe umechizi. You have a mental health issue. Kuja tukupatie maziwa na tukupe. By the way, maziwa si dawa ya kuchizi. Wacheni kupatia watu wamechizi maziwa, please. They need to be checked by a certified mental health practitioner. So the statistics are that 1 in every 4 person in Kenya has suffered or is suffering from a form of mental illness. Now that would include something as simple as depression. Now, most people in this country do not really understand the concept of depression. And I'm going to be explaining that in the next hour because it's 3 sharp on the PM, on the Kuram Show, on Radio 254. And I'm going to be leaving you with one of the biggest songs, one of the best songs I've had Hat the Band do. That is Easy Like ABC. And then we're going to be talking about the issue of mental health. Watu ambao wanakaa ni kama maneno ya ugonjwa ya akili tunatibu aje. So keep it locked. This is Easy Like ABC by Hat the Band featuring Alika. Alaika or Alika. Tuko ndani ya ma area. Guanest. So long now, painting on me, writing love songs and I bounce along now. Bounce along now. Painting on me, writing love songs again. Bounce along now. Loving you is easy like babies. Easy like 1, 2, 3, it's easy. You make it so easy. Loving you is easy like babies. Easy like 1, 2, 3, so easy. You make it so easy. Mambo chonjo, mambo walala, kila siku mi upiga salala. Twende mosmos tutafika far, kwa horizon na kiwadada. Umenitosha, my shining star. Sio chocho, unanipendeza. Nitakutunza vile inafaa. Cheki vile ananga. My life toward the stars. Paradise is where you are, my darling. Oh na na. Roll the dice and change your mind. Say bye bye to single life and come to Papa. Oh na na, yeah. Loving you is easy like babies. Easy like 1, 2, 3. So easy. You make it so easy. Loving you is easy like babies. Easy like 1, 2, 3, so easy. You make it so easy. Alright, bounce along, na. Yo, kama wewe ni ngoma mini dancer man, kama wewe ni lighter mini ganja man, kama mali ni safi mini customer, amewasha moto someone call a fireman, kama fomi mejipa pana gwaya man, leo tunataka imba kama gwaya man, baby nina mchoro yes I got the plan, nikupe love tamu ya kirasta man. You make it so easy.
Ricky baby, Otile Brown, what you saying? Ricky baby. Kama hujapenda hujapendwa, kama hujaumizwa hujatendwa. Mapenzi so bidhaa dukani ukanunue. Anayetoa ndo anayepawa. Yeah. Penzi lako ni moto, nobody can love me better. I need your love. Penzi lako ni moto, nobody can love me better. I need your love. Laso Jamila, tumeshibana, ananielewa, ninamwelewa. Ila so Jamila, tumeshibana, ananielewa, ninamwelewa. Jamila, it's a Jamila. I'm out of town and I play straight to you. I'm all you need, don't go searching for. Been to hell, now we back, look where we are. Like you when you play silly league. I'm in love out of the league. Mtoto and I'm only league. Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you me? Girl, this loving be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? Certain infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me, never. Sticking with me better. Mtoto physically, I'm a leg bad. Laso Jamila, tumeshibana, ananielewa, ninamwelewa. Ila so Jamila, tumeshibana, ananielewa, ninamwelewa. Jamila, it's a Jamila. Jamila, it's a Jamila. That is OBZ, Otile Brown with Jamila featuring Ricardo Banks all the way from Nigeria on the Quorum Show on Radio 254. Inatubamba sana on at 3:08 on the PM. Tuko ndani ya area discussing mental health issues. Sasa mtu mwenye anaimba yung huyo kwanza amechizi, huyo kwanza hata yuko sawa. Unezaje imba yung what is wrong with you bana? You cannot, as a man, kwanza kama ni mwanaume, you are only legally allowed to sing the main vocal to the chorus peke yake. You are not supposed to know the verse of Otile Brown music. Huyu Otile Brown at the band vijana barubaru atutaki kama ni mwanaume na anaimba wimbo zao kwanza verse. Huyu hayuko sawa. You know, so we are here trying to decipher because we are understanding, we are being told that 1 in every 4 Kenyan suffers from a form of mental illness. Tuanze hapo. So, I see guys on the DM, watu wananiongelesha sana. Let me just pull up some of these comments. Nikuambie venye kunaenda. Isa Guanest.
Shiro Mogani, I see you. Jackie Madigral, I see you. Queen Nancy na kuona sana. Washera Abigail, I see you. Duncan Lucorito, I see you. Wycliffe Kelly na kuona pale, karibu sana. Ebon Mr. Samudhondu, wewe na kuona ukikunywa maji ya machungwa. Uko Holiday. James Magero, I see you. Leroy Othiambo na kuona sana. Collins Wabo Koero Atea, I see you. Mtu mwenye anaimba ya Otile Brown, huyo mtu wako sawa kweli. There is somebody saying ati hata wale watu wanakaanga kwa ile statue ya Tom Mboya. Wewe bala wewe, that is personal. That is personal. Kwani mtu akikaa kwa statue ya Tom Mboya kuna shida gani? Tamara Glenn, I see you. Nika Nifty, thank you so much bro. Michael Kamau, I see you. Ras Godi, I see you. So these are amazing guys when you are tuned into the Quorum Show and Radio 254 on our socials. Tuko everywhere manze, YouTube, Twitter, Instagram manze, tuko pale, tuko hadi messages, tuko everywhere manze. Coming through is Ndovu Kuu with Hadija featuring Vijana Barubaru. Now if there's a video that has been shot well, yani if there's a song that has been done well, ni ngoma. These guys do not miss. Wanakufanyia ngoma inakuja manze kama imepakuliwa paku. These are the guys by the way with Hadija. Now ukiona mtu mwenye anatembea akijiongelesha, mtu anatembea akiwa anajiambia tu maneno na hawezi elewa nini anasema, na uoni ndawacha wajakoya, ndawacha. You cannot see what this guy is, you cannot hear or understand what this guy is trying to say. Huyo, that is a form of depression, that is a form of mental illness, you know. And most guys, you know, unapitiaga msee unamwambia rada, anakwambia niko na stress tu kidogo. You know, and you look at the person the next week, the next month, he's still wallowing in that sort of quagmire of stress. Yeah? Huyo ni mtu amechizi, you know, and that's the first step towards, you know, having a full-blown mental illness. So do not ignore, tafadhali. I'm going to be giving you tips on what to do in the next few, and I'm also going to be playing you some of the most contemporary music that this station has ever seen. Yani Isa Guanest, Hadija, by the way, coming through by Ndovu Kuu and Vijana Barubaru on the Quorum Show. My name is Teddy Trivard Peter. Keep it locked. Niko na wewe mpaka saa 10 mtu wangu. Wewe. Wacha bana, wacha. Nani unanifanya nisikie kunyongwa. Hadija ai, nani especially ukisonga. Na nimesha shindwa kukonga. Sweetie walai, ukienda mbali I miss you stronger. Dim the lights panda juu, meremeta star, nitavunjika mguu nikikupanda. Starstruck, you're my muse, twinkle little star, wonder what you are. The way you whine, girl, your waist give me goosebumps too. Spiritual things, what you do, vitu unafanya unani weekend juju. Ni voodoo. Ooh, can you be my somebody? Shoulder to lean on hadi. Yeso warudiki yama, shafanya uamuzi yama. Basi saka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, saka. Money especially ukisaka, saka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, saka. Unanifanya nisikie tunaka kitu kuniliko, si uniharibu nipeleke Puerto Rico. Soy uno elefante, te quiere tu cuerpo, trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Akiwa laina jua kile nasema, nasikia unakuwaga na mwenyewe Mr. Sema. Na ukiniagizia nipewe si nitadema, after nimalizane na wewe si utahema. Nani
Hadija ai, unanifanya nisikie kunyongwa. Na nimesha shindwa kuponga. Sweetie walai, ukienda mbali I miss you stronger. You my lady, money especially ukisaka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, money especially ukisaka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, unanifanya nisikie kuna. Breathe girl, wachilia waist trainer. Playlist ya 90s ni adjust lighting. Fat dress, apana ngara tight jeans. Manza kwa thirsty, oh lord of mercy, you had me. Nataka kandarasi. Did you know that your toes can curl? Night nurse, I'm ready for your curse. Bad girl, come share my wall. Nani especially uki saka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, nani especially uki saka tarumba, saka tarumba, saka tarumba, unanifanya nisikie kunyongwa. Hadija ai, nani especially ukisonga. Na nimesha shindwa kuponga. Sweetie walai, ukienda mbali I miss you stronger. You my lady. That is Vijana Barubaru, by the way, with Hadija Sakata Rumba. Now, it is a Guanest evening. It is a Guanest afternoon on the Quorum Show. My name is Teddy Trivard Peter Tukondani, my area. Coming through, we have Samido. Samido, we see you. It's going to be coming through on the Quorum Show in a few, by the way. So we are discussing mental health. Watu ambao kidogo. Yeah. Kidogo, there's a problem. Now, we have said 1 in every 4 persons in this country has a mental health issue. Yeah. 1 in every 4 persons akona shida ya mental health. Now, how do we decipher and help such people? Number 1, never ignore small or visibly negligible symptoms such as stress, depression, withdrawal, being overly quiet. Yani, never ignore such small symptoms in people. You know what wanasemaga, mwanaume hafai kuongea. And that's what I really am against, because I believe everybody akona the right, everybody akona the opportunity, everybody akona the idea, everybody akona the right ya kuongea. Manze, everybody's going through something, manze. Nyashinski alisema, isn't it? So, if you're not able to speak out as a man, that thing that is hurting you eats you up from the inside. That's why unapata wanaume wengi wako na stress. Mtu anaenda anaandika kabarua, anajinyonga. Mtu mwingine anaenda anafanya something weird, ana commit murder. Mtu mwingine anafanya something, just weird. Let me use the word weird because they end up being jailed, but these people have a mental health issue. So in this country, tunafaa ku understand, first of all, to neglect anything. Ukiona mse best yako manzi amelost, endo mtafute, muulize rada, muulize, do you need anything from me? Wanaume wasemangi hivyo, wanaambia tu madem. Semu unaweza ambia mrembo, what do you need? Ambia chali mwenzako, ambia beste yako, ambia huo mzae unapata hapo kwa stage akiuza tumtura, ambia ule mama mwenye anauza smoky. Like, let us become a society that takes care of each other honestly, without wanting something in return. Yani wewe hauwezi saidia tu mtu. Some people wako in between them and insanity, and the problem is just maybe 100 bob. Watu wengine, they just need somebody to talk to. Watu wengine, they just need you to listen. Ukae tu chini umsikize, akuambie manze shida zake, venye vitu zimemuendea vibaya, and you just cry with that person, uweze kumshikilia, So
guys, we're not supposed to neglect our fellow human beings. We're not supposed to neglect our fellow Kenyans. Number 2, we need to overcome the stereotype and do away with it that mental health services are expensive. Going to a psychiatrist is bougie. Sijui kuenda kuona, a psychologist. I don't know if it's a psychiatrist or a psychologist. Ati kuenda kuona say it's supposedly wrong. Iyo manze ni ufala ingine yenye sijaiona. Like, uko na stress utasaidiwa na the same way mguu yako ikiumia utapeleka hospitali tibiwe. Ndio the same way akili yako ikiumia ikiwa na issue, enda uone msee mwenye ni professional akusaidie. Some of you have the funds, some of you have money, some of you have the opportunity, but just the idea of stereotyping that profession. Manze mnaanza kusema eti mimi sasa niende nikae hapo mtu nimwambie shida zangu. Si ndio? Sasa utaambia nani shida zako na zinakukula? Okay? Coming up is Josega Tutura with Toirio Twega on the Quorum Show. Kwani iko nini? Right, Odiga. Machete. Wanilie ende waku wa maisha ngoro yakwa gikunengera ayothe miaka 10 uraga ngwetereire ndioĩ wathie Nairobi nĩ ũgacenjia ndioĩ wathie Nairobi nĩ ũgacenjia njokerie me ĩyo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Machete. Njokerie me ĩyo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Wanilie yukanjiarĩra twana tũtue maitũ hau kangĩndue baba na rĩu na ndaya mwanake ũngĩ gũtirĩ ũndũ nĩwathũkĩirie maica gũtirĩ ũndũ nĩwathũkĩirie maica njokerie me ĩyo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Kauma gĩcagi Jose ndoka Nairobi ndakorire anake hadisamu mena ithori na mena mbeca nyingĩ ngĩkĩrigwo ingĩhika gĩcagi atĩa ngĩkĩrigwo ingĩhika mboco-inĩ atĩa njokerie me ĩyo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩwagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega Gũthinga
Ukiajerete ijiwe na muthuri ibia tidi ejo senge ofuata ya igetie makesio ne muheju emotule ane tuirio twega emotule ane tuirio twega yokerie me eona kugurire tondu mbisa ewagaikirie kioro Yarekia kwao na muthuri Nairobi akamenya gwitaga tuirio twega ena gakena akĩnjĩta tũirio twega. Unushiko na isaino ngamuko na paka sahi pole mama omanye kunyanga somba manzi kati ne buma ngonne inzali akala nokufuna umuntu Olwimbo luno lutsanga maka wanga Kasim Shaban Musindalo maasidi twala nao si ajabu mpaka wanga Steven Musiega okay stage mwogo Sinyanga siwewe na kusenjeleha ubutufu Sinyanga siwewe kialaleha ichanga Sinyanga siwewe uhuleha ubulosi Sinyanga siwewe Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu. The devil is tricky, is the master of tricks. Every time he just mislead the Christian. The devil is wicked, he not just sound too bad. Every time he just want our Western people to get lost. He tell them to changa, he not tell them to take everything, but he tell them that you should marry wives. That's not right, that's too bad at all. Mr. Afternoon already to know just rectify you. Read your Bible and then go to church. That's the only way you'll meet Jesus Christ. Stop on everything that you are doing. Witchcraft will never take you instead to hell. Stop witchcraft, stop polygamy, stop changa. That's the only way you'll meet Jesus Christ. You'll go to heaven. Western province will become #1 again. Senjeleha simemba Sinyanga siwewe na kusenjeleha ubutufu Sinyanga siwewe kialaleha ichanga Sinyanga siwewe uhuleha ubulosi Sinyanga siwewe Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Bakashikoti Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Emakunga Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Jesus Christ, he's the Lord. He was beaten hard for me and you now. That's why me no say that I'm just a representative of Jesus Christ in the Western province. You better listen, you better practice. That's the only way he come to your home. Western people, stop witchcraft and stop evil. Hallelujah, uwelo si urena uwere boya Yesu hallelujah ichanga irena iwere boya Yesu hallelujah simemba tirena iwere boya Yesu hallelujah okulosi kulena uwere boya Yesu senjele hasimemba sinyanga siwere senjele haututu ewu mangale sinyanga siwere kialale haichanga Sinyanga siwewe Like it right with you. Sinyanga siwewe Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe usiye bosi kuyesu Sinyanga siwewe Yeah man Rough Tone Sinyanga siwewe Siye bosi kuyesu. That is Rough Tone with Sinyanga Siwere. By the way, that was a Guana song. Before that was Josega Tutura with Toirio Tuera. That was a big song, by the way. That is a big song. You guys don't even know.
You guys don't even know. Now I'm gonna be playing something from way back. Yani bado hamjatambua. If you guys tambua this one, nawapea ile kakiru. By the way, enter my DM. I just gift you something because this one is a Gwan song. I'm gonna be playing one of the most legendary artists that Kenya has ever seen. One of the biggest reasons why we are all here, including those guys you guys call pioneers when walikuwa Ogopa and Caliph Records. Yeah, he's responsible for the creation of such music, and he was an inspiration for very many artists, including Jay-Z, including Beyonce. Umseni mnoma. He has been recognized world over. Now, before niwaambie ni nani, I just want to tell you something very important, very, very significant, very, very life-changing, and I'm so glad that it's happening in my lifetime. Yani, today, it has been discovered. It has been placed in the annals of annals. Guy, haijatokea venye nilikuwa nafikiria, like, okay. Like, today is a significant day in history because today is the day that Genge has been placed in a category of its own in the Grammy Awards. Yani, Grammy Awards 2024 and onwards itakuwa na kategori ya Genge and Afro pop along other genres of music from Africa, but Genge is represented. Now, what's so significant about it? If Genge is part of the Grammys, it means a Gengeton artist can win a Grammy. Let me say that again. If Genge is part of the Grammys, it means a Gengeton artist can win a Grammy. Okay? And that means that they can get international recognition for their craft right now. I don't know if you're getting me. So it means people like Father Mo, people like Paroti, people like Zero Sufuri, people like Ethic, those guys stand a very big chance of winning a Grammy with that sort of music that they are doing right now. Now, why is it significant? Most Kenyans wamekuwa wakiongea mbaya, especially people in the entertainment industry. Mmekuwa mkiongea, nyinyi mnaniona kwa live stream, mmekuwa mkiongea mbaya kuhusu Gengeton music, mmekuwa mkiongea mbaya kuhusu Genge music, mmekuwa mkiongea mbaya kuhusu hizi vitu zenye watu wanaimba. There was a guy alikuwa anaongea juzi akiambia watu wa Gengeton warudie zile vitu. I don't know that guys. I don't know if it's Sabato or what. Sabato. Anito Sabato. He was really on Gengeton artist neck, anaambia Meja, usikuwa naimba hizo ngoma zako, tafuta international collabo. Meja is international. He's nominated for a Grammy. His music has a category in the Grammy Awards. Now, the fact that these guys can recognize and decide to name Kenyan music as Genge is even more significant for me, because they could have chosen any name. They could have taken any genre. Hizo genre zenye mnasema ni bougie, zenye mnasema ni poa, zenye mnasema ni international, wangechukua hizo genre. But right now wali choose Genge, wali choose the local of the most local genre they could find from this country. That's what they choose. And I don't know if it's just me, but if I come to Kenya and I'm a foreigner, I want to listen to something local. I want to take something local so that I experience the culture. If I go to Congo, I want to listen to Lingala, I want to listen to Dombolo, I want to listen to the local music. Ndio nijue watu huko ubanja aje. You know? So, these guys have been nominated. Genge has been given a category in the Grammy Awards. It is a big tune. It is a Guanest. We are doing things. By the way, in case you don't know, this week, a lady called Faith Kipyegon has just broken the 1,500 meters and the 5,000 meters marathon records. Yani, for the first time in 25 years, a lady from Kenya amechukua hizo records. All right? Now, the controversy was, this lady was awarded 5 million shillings by President Ruto, which is amazing. God bless you, Faith Kipyegon.
Kipyegon, we as a country, we rally behind you. We appreciate your feat. We love you. Tunakupenda manze. Keep on keeping on. Lakini sasa wase walisema hivi ati this lady has been awarded suspiciously because there are other people who have been breaking records, including Ferdinand Omanyala, and he has not been awarded to that extent. What do you guys think? Now, to throw a spanner in the works, Ferdinand Omanyala was in State House yesterday or the day before, and akaambia president direct, by the way, sisi kama athletes hatuwezi kataa kutoka hapa na kachai, you know. And the president was so gracious to give him 2 million shillings, which is not, of course, 5 million, but it is something. What do you guys think? Was there a suspicious awarding of rewards from for Faith Kipyegon? Ama tu ni prezo alifeel this lady amefanya something that we have not done in 25 years as a country, and she needs to be recognized. Now, I do remember in other competitions also wamekuwa complain sana that sometimes our athletes are not appreciated as such. Sindio? So sahi wameappreciatiwa, wameanza tena Ebu niambieni hapo kwa DM on the Quorum Show on Radio 254 on all platforms, by the way. 0110254254 is my number. Nivutie haya mtu wangu. Ndio msanii na come through. Mnajua msanii? Sikiza kwanza nikugusie ka intro. Msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ng'ambo ukaenda ukarudi. Msichana wa urembo kama wewe, uonyeshe mapenzi kwa vijana. Ukionyesha majivuno kwa vijana, utazeeka ukiwa nyumbani kwenu. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Pengine tabia zako ndizo mbaya, awali kweli dada ulijivuna. Kwanza mimi nilitaka nikuoe, ukalinga ati sina masomo. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako wameolewa, wamekuwa tukihangaika. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako wameolewa, wamekuwa tukihangaika. Msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ng'ambo ukaenda ukarudi. My fam music. Shera ndunde, shera ndunde, shera
shkalughra sherandunde 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 shkalughra sherandunde 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 shkalughra sherandunde 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 shkalughra sherandunde mundu musatsa khurula muitala lya maramba bemkulesha tsala ndako kanda chama sana lisala kableze mwilo basho musiko musala kabide ndakana na mulono musala mwana wa sara shinditso kusanda bane musanda kusara kusanda mushimi wo mfuko kusala onye sayo muhono musatsa wami Yesu yahada kusala twende biblical changano nyezengu misinjo mbiri kwa speaking musical musiki kutirire mpaka mtsifiko kutoka ni difficult kwa manyanda ground shinga na tsifiko mulio le typical chemejo muhono ndenyanga undira ho mula tula temu tsitswi omusala bana holi free mula tunya temu tunyi mula haba so hundi mula haba yeno hundi Yesu yenye ne khubulo hundi sherandunde 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 shkalughra sherandunde 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 ebindu bimete ikonomba yakumule khumuleshe muli mundeche nzale khuluma khole khoberenje mana mukhulenje shingane shikhupine ngokho yeshirembe umwana wasenje apare musabanga nemushese mulembe lekha khuchende mikhonye chibula khwakhasire khuchende khulana bushere amalondo tsaniko khonyanga khuchenule kenyanga khupindule tsikura tsitsanga kenyanga khupindule mumbire esinjire nemere khwibafu mumbire esinjire mwibafu isinjire bakhubakho buchafu mwibafu isinjire mumbire akhuchungire wakhesya lipusa mabere likhuchungire mukhabe bichungi abamene kama zichayi muchunge mukhabe mitungi amfura kabulao bulokhu mulekhe sherandunde 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 shkalughra sherandunde 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 shkalughra sherandunde ula bake bukorelia bakisha kwanda shkalughra sherandunde 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 Guares, by the way. Now let me see if I can get this guy's name right. Aksam and the Quorum Show inatubamba sana at 3:42 on the PM. Isa Guanes, by the way. Remember, you can call us on 0110254254. Text us on that same number. Tutumie kakiro, you know, support the movement. Mtu wangu, hapana kukana marupurupu kwa M-Pesa, na ilhali unaweza support watu ambao wana support. You understand? So that was Daudi Kabaka. Before that with msichana wa elimu. Yani ngoma tuliimba, msichana murembo kama wewe. Yeah, that one was Daudi Kabaka. Now this guy has been in the game for I don't know decades. This guy is the guy behind the song Malaika. Now Malaika is an international song that has been remixed. It has been performed by Jay-Z and Beyonce. This guy is doing big things in this country. Daudi Kabaka is one of the biggest pioneers of the game, manze. Big up yourself. And of course, Aksamba Lukale coming through with Luya rap, Luya drill, inatubamba sana. Now, as I conclude, juniko karibu kumalizia hii kipindi, I'm going to be playing you Le Marti featuring Resh with Nasieku. Yeah, Nasieku is coming through. And of course, I'm going to be playing you Kobole, one of the biggest Kikuyu rappers we have in the country right now. Ujamani Mgwanest. I'm going to be playing you one of his songs in a few. But I just want you to understand the idea behind mental health, why we need to check on our mental health, why we need to check on our brothers regarding their mental health, despite of their symptoms, despite of the simplicity of their situation.
Watu wengine wanasemaga jamaa kona stress tu, wachana na yeye atakuwa sawa. Atakuwa aje sawa? Hata wewe ukakatwa mguu ama ukatwe mkono ama uko na umona mkono ama na part nyingine ya mwili, utakaa tu hivi kosa kwenda hospitali useme utakuwa sawa? No, you have to actually wake up and do something about it. So that's what I think. So the same way you need to check on your mental health, mtu wangu. People are going through stuff in this country, especially with the extreme high cost of living right now. Guys are going through stuff, yani hauwezi imagine. So if you have an opportunity, manze, enda ucheki mtu wako, enda umsalimie, just enda hata umuone tu bila kitu. Just say hi to them, listen to their problems, lend a listening ear. Watu wengine wanapitiaga shida because watu wanaona wako peke yao, you know? Mtu anaona this guy anaanga watu wao, hanaga mabeste, so they are more vulnerable. And it happens especially in relationships. Ukiona mtu mwenye anaku-isolate from your people, from, you know, people you term as your support system in a positive manner, huyo mtu I think akona a problem, and it really triggers abuse in relationships. It triggers conflict. It triggers hatred and animosity. So please, let us not ignore our mental health. Wanaume especially. Men are going through stuff in this country design you cannot fathom. Wanaume wanapitia vitu wezi imagine. Please, when you see that man, when you see that old mzai over there, when you see that guy who seems like he has it all together, please go and check on him. Mwambie manze, you have a shoulder to cry on. Mwambie whatever that you're going through, I don't know about it, but God or whatever you believe in, like there is a higher power and I am also here for you. I also believe, manze, in the power of togetherness, the power of unity, and it is only through being united that we can fight mental health issues in this country. Number 2, and this is very important, watu wa live stream, tafadhali, this is a call to action. Ukiwa pale hivi home, una feel unaweza do something, unaweza fanyia mse kitu, na directly, I don't mean just talking to them. Now this one it goes beyond that. Mse ana feel mimi issue yangu ni rent, sijalipa miezi 3, na wewe uko na tu pesa una kununua kama Mercedes mahali, tafadhali gawanya ya mguu moja. Unaweza try according to venye una feel. Of course, this is not shakahola, or I'm not forcing you to do it, but it is important we actually are there for our brothers. Manze, kama mse akona njaa, do something about it. Enda na ka shopping, mwambie tuingie hapa hivi. Kama mse akona issue ya do na uko nayo, manze, try, because right now in this country people are looking for opportunities and wamekosa. Wengine wako job na bado wamesota because the cost of living is extremely high. Mtu haezi enda ocha, wengine wamechanganyikiwa, wengine wako on the verge of suicide. So kama unaweza fanya something, fanya. Kama unaweza fanya kitu for your neighbor, fanya. And do not expect something back. Usiende kukopeshana pesa kwa msee mwenye ana, because tena kesho pressure ya kumdai itamrudisha in the same place yenye ulikuwa umemtoa. You understand? So if you're doing something for someone, be prepared to do something for free. Wacha God akusaidie, akulipie huko mbele, na utabarikiwa, mtu wangu, isn't it? So usiwe hivyo unaangalia mwenzako anaangamia juu ya kaso, na wewe ulikuwa umejiwekea hiyo ati unaenda sijui kufanya nini ya ufala. Saidia mtu wangu, saidia somebody, ndio kesho hata wewe utasaidiwa in some way or the other. Let us develop a culture of helping. It's unfortunate that as Kenyans we have developed a culture of borrowing, which is a problem, because now we do not see ourselves as givers. Tunajiona sisi ni watu wa woye kila siku. Hiyo ni ufala. Kwenda amka hapo, enda kwa hiyo jirani yako, kwa hiyo ploti yenu, mkiwa tuna hizo mashida zenu, at least wako na sukari nusu, mgawie kakuota. That is how people overcome issues. Lemarti na Sieku on the Quorum Show, tuko ndani ya area.
seguna minaita mwingishu Why getting garnana segu Why getting garnana segu Yo ya no be getting garnana segu Why getting garnana segu Why getting garnana segu Why getting garnana segu Why getting garnana segu Okay, reki authi na sherehani Omuthini Friday nituthie tusherehani Uria wina dutu kogoro tiwa kobore Just do what I want you to do Kana nie go hore Kaire tuga gicagi Ndiroria nikuhota Bareno yake mweri Nikuhota nokorwo boga tiguru Gugura ngari njeru tiguru Nyendaga masilva tiguru Niende wathikainite tiguru Kanyoba klasiki ni kageni Gacohi ndiendaga kageni Muhuko tena mafia Huona kikuyu mafia Mugutho na shati macete Guoko tena macete Tikonagena nekaria Getha sukari na karia Kwaseine kana domaine No Ginya adomaine 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 G.K. Kunyua ke G.K. General Kiguaya G.K. General Karagi Gere na nyoba moiga Nego hakaragi Breakfast with bread and butter Kiracho guraga kwa better Marauga M so fly Nani higo daji ya kwa butter Mamenye rete kujabia Rete monege kujabia Becha tamogi wa ikwete Ona igene food ikuete Noginya adomaine Boston kina Carolina Getada inege ya kwa Osio ne Carolina I don't care what their race Paul Moai I'm in their race
Testament niye de Matthew Genesis niye Kamaru mena de Matthew dugaterere wero oine we mogoda wero ine ona Israeli ni maini ribo maliga wero ine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine kwa say me kana do maine no nya ado maine Noma sana. That is Kobole with Adomaine. Adomaine means let the people sing in Kikuyu, by the way. Before that, we had Lemarti with Nasieku featuring Resh. Yeah? Nasieku. That is a Guan song, by the way. Just feel the Masai in there. Just feel the cows in there. Yani, go deep, mtu wangu. Go deep. Go deep. Wagwan, wagwan. This is the Quorum Show. Teddy Tribe Peter tuko ndani ya area. It's been an awesome 2 hours, by the way. 4 minutes to 4. Yani, mimi nataka kusign out. Juile njaa niko nayo. No, you know what it is. Nimewapatia the lowdown. Remember, 1 in every 4 persons has a mental illness. Wewe mkiwa mmekaa watu 4 hapo kwa mat ama niso. Mmoja wenyu amechizi, of course. Second of all, please, please, please let us check on our brothers, our sisters. Do not neglect any mental health issue, no matter how small, no matter how big, mtu wangu. Wacha yani, be your brother's keeper. Sindio? Be your brother's keeper. Number 3, let us help each other with more than just presence and listening, with more than presence and a listening ear. Sindio? Let us become people who can actually offer concrete solutions to one another regarding the problems of life that we are facing, so that tomorrow it will come back to you. I'll see you. Number 4, follow Jesus. Follow us on all our socials at The Quorum Show, at Teddy Tribe Peter, at Tribe Music, and of course at 254.radio. Download the Radio 254 app for less than 2 MB. Stream our content. By the way, we are going to be having one of the biggest presenters in the country coming through. That is Konyo Mosege, Konyo Mosese, coming through for the 254 Drive Show come through in a few. And I'm going to be leaving you with this. By the way, if you don't take care of your brother, then nobody will take care of you. That is a proverb that I have just come up with in studio. And I'm fading out. This is Scooby the Lazy Rapper featuring Echo Dida with Himta. Yesu ndio kusema. Tabakia watu wapita hii side wanze. Huko tuwezi. Wakuji huko blanda. Unapiga debe. Merere. Eti Boss. Yesu ndio kusema. Yesu ndio kusema. Yesu ndio kusema. Yesu ndio ngoja. Yesu ndio kusema. Yesu ndio kusema. Yesu ndio kusema. Yesu ndio ngoja. Niite punda. Call me donkey. I'm a vessel. Mini chapa. Na make sure mizigo zimefika. Yesu ita amesikika. Kama bunge skiza speaker.